நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்னும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்றைய பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தீபம் தொலைக்காட்சியின் வழியாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்காக நடக்கவிருக்கிற தேர்தலில் பல சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் சேர்ந்து போட்டியிடுகிற ஒரு கட்சி இம்முறை களத்திலே குதித்திருக்கிறது. அந்த கட்சியுடன் அந்த உறுப்பினர்களோடு இன்றைய பொழுது நாங்கள் பேச காத்திருக்கிறோம். நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டி என்று கூறுகிற தேசிய தாராண்மைவாத கட்சி என்று நாங்கள் அதனை அர்த்தப்படுத்தலாம். இந்த கட்சியினுடைய 3 உறுப்பினர்கள் இன்றைய பொழுது எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களோடு சார்ந்து இன்னும் ஒருவர் எங்களோடு இணைந்து கொள்ள இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இணைந்து கொள்வதற்காக காத்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே இங்கே பல நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். அக்னவ் என்கிற அமைப்பினூடாக தமிழர்கள் மத்தியில் அறிமுகமாகி அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக பல வேலைகளை செய்து வந்திருக்கின்ற கிரஹாம் வில்லியம்சன் அவர்களுடைய முயற்சியின் காரணமாக இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. சுயநிர்ணய உரிமையாளர்கள் அல்லது விடுதலைக்காக போராடுகிற சுயநிர்ணய உரிமைக்காக போராடுகிறவர்களினால் உலகின் பல நாடுகளிலும், குறிப்பாக இலங்கை தீவில் தமிழர்கள், சிரியா மற்றும் ஈராக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குர்திஸ் மக்கள், அது தவிர இந்தியாவில் சீக்கியர்கள், இப்படி பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், குறிப்பாக மலேசியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சபா அண்ட் சரவாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், இவ்வாறு தங்களுடைய விடுதலைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற இனங்கள், அந்த இனங்களுடைய பிரதிநிதிகள் இங்கு ஒன்று சேர்ந்து இந்த கட்சியை ஸ்தாபித்து இந்த கட்சியில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இம்முறை போட்டியிடுகிறார்கள். அவர்களில் 4 பேர், முதலில் 3 எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி ஆங்கிலத்தில் அமைந்தாலும் அது பற்றிய சின்ன சின்ன பகுதிகளை இங்கே தர காத்திருக்கிறோம். ஒருவர் உங்களுக்கு தெரிந்தவர் சொக்கலிங்கம், யோகலிங்கம். இவர் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்திலும் உறுப்பினராக இருக்கிறவர். அவர் தமிழர்கள் சார்பில் இந்த கட்சியில் வேட்பாளராக ஐரோப்பிய ஒன்றிய தேர்தலில் களமிறங்கினார். யோகி, வணக்கம். வணக்கம். அடுத்ததாக எங்களோடு இருக்கின்றவர் டாக்டர் யூசுப் அன்வர், குர்திஷ் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் டாக்டர் யூசுப் அன்வர். தேங்க்யூ. அண்ட் கட்சியினுடைய முக்கியமான உறுப்பினராக அதனுடைய தலைமை வேட்பாளராக இருக்கின்றவர் கிரஹாம் வில்லியம்சன், அவரும் எங்களோடு இருக்கின்றார். வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம். வணக்கம். So let me start with you first. Tell us more about this election campaign. This is unique, where all the self-determinists come together and contest in European Union election. Yes. So what made you to come up with this idea in contesting in the election, and how you're going to present your case in European Union with taking all the different communists together in one party? We saw the lessons in 2009 when Yogalingam stood as an independent candidate asking for Tamil votes, and she did very well, 50,000 votes, which is remarkable, and I congratulate her for that. I congratulate her at the time. But of course it was nowhere near winning a seat, because the Tamils don't have enough diaspora in London to actually win a seat. But I realised that if you had other diasporas, national diasporas, such as the Kurds, such as the Sikhs, you'll suddenly find that the numbers do match up. And we believe there's about 600,000 at least self-determinist diasporas in London. If you get over 200,000 of them voting for you, you will be elected to Brussels, at least one MEP. And that one MEP becomes the voice for Tamils, for Kurds, for Kashmiris, for Sikhs, and everybody. And we want that person to go to Brussels with a team of people, because they have staff that go there, to research and to lobby and to basically convert the rest of Europe to those national causes. Because let's face it, in Britain, they're just ignored. You know, all that lobbying, all that pressure really falls on deaf ears. They're only interested in your vote, to support them, but once they're elected, they don't do anything about the Tamil cause, they don't do anything about the Sikh cause or the Kurdish or the rest of them. So we'd ultimately, of course, like to persuade the European Union to support pressure on the UN to have a referendum throughout the whole world. Referendums, whether it's Sri Lanka, whether it's in India, whether it's in West Papua, wherever it is, we'd like to see a UN supervised referendum for the people themselves to decide. We're not telling people how they should vote. We're not telling people what should be the outcome. It could be autonomy, it could be integration, or it could be independence. That's for them. So what we're doing is very unique. It's never been done before in history, as far as we know. We've had lots of calls from people around the world saying, we want to do this. And we're basically saying we will do exactly what we're doing here throughout the whole world.
but let us do this election first. And hopefully we can win, because if we win, then the train gets moving. Let me ask the same question from Yogi. That will save some time for me from translating it. யோகி சொல்லுங்கள். இப்போ ஜனநாயகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000க்கு மேற்பட்ட ஓட் போன முறை வந்திருந்தது. அதற்கு பிறகு அது தமிழர்களுடைய ஒரு சுதந்திரமான ஒரு சுயாதீன வேட்பாளராக அவர் இருந்தபடினால் அவருக்கு அந்த போதுமான அளவு வாக்குகள் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எல்லா சமூகங்களையும், எல்லா புலம்பெயர் சமூகங்களையும், குர்திஸ்தான் மக்களாக இருக்கலாம், தமிழர்களாக இருக்கலாம், சீக்கியர்களாக இருக்கலாம், எல்லோரையும் சேர்த்து வருகிற பொழுது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும். அதிலே நாங்கள் ஒரு வாய்ப்புக்கு நாங்கள் வெற்றி பெறுவோமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக முடியும். நாங்கள் இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுதந்திரம் கோரி போராடுகிற இந்த மக்களுக்கு ஒரு சர்வஜன வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை என்பது கிராம் சொல்லுகிற கருத்தாக இருக்கு. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் நேரடியாக இதில் ஒரு வேட்பாளராக களமிறங்கி இருக்கிறார், சொல்லுங்கள். ஆமாம், இது முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன போல் ஜனனிக்கு 50,000 ஓட்டுக்கு மேல் வந்ததினால் என்ன நடந்தது என்பதையும் நாங்கள் முதலில் பார்க்க வேண்டும். எமது பலத்தை இந்த நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள் தமிழர்கள் ஒன்றாய் நிற்கின்றோம் ஒரு பலத்தை காட்டினோம். அது எனக்கு தெரிந்தவரையும் பிறகு லேபர் கன்சல்டெலாம் வந்து தங்களுடன் வந்து நிலுங்கள்னு கேட்டார்கள் அவரையே. ஸோ அது எமது பலத்தை காட்டியது. நாங்கள் எமது பலத்தை மட்டும் காட்டுவது இல்லாமல் எமது தமிழத்தையே எடுக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை பார்க்க வேண்டும். அதற்கு முக்கியமாக இப்போது நீங்கள் சொன்ன போல் பல எம்மை போல் பல சீக்கராக இருந்தாலும், மற்றது காஷ்மீராக இருந்தாலும், கர்டிஸ்தான் பலர் இருக்கிறார்கள் எம்மை போல். நாங்கள் நினைக்கின்றோம் எமக்குத்தான் இவ்வளவு அழிவும் இவ்வளவு கொலைகளும் நடந்தது என்பது. நிச்சயமாக எமக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதில் ஒரு வித சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. அத்துடன் நமக்கு வேண்டியது தமிழர் என்பதிலும் ஒரு தமிழருக்கும் சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. ஆகவே நாங்கள் நிச்சயமாக எமக்காக எமது தேசியத்தலைவர் சொன்ன போல் இந்த எமது பயணத்தை தற்போது புலம்பெயர்ந்த மக்களிடம் விடுகின்றேன் என்று நாங்கள் நிச்சயமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். நமக்கான வழிமுறைகளை அடுத்த விடயத்துக்கு வருவதாக இருந்தால், நீங்கள் இப்போது நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் டிஜிடியில் நீங்கள் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறீர்கள். முன்பு தொழிற்கட்சி லேபர் பார்ட்டி அதனுடைய ஆதரவாளராக இருந்திருக்கிறீர்கள். அதையெல்லாம் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் இப்போது உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு தான் இந்த தேர்தலுக்கு வருகின்றீர்கள் என்றால் முதல் நீங்கள் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி, லேபர் பார்ட்டி, லிபரல் பார்ட்டி இவர்களெல்லாம் விட்டு இப்போது நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டியில் இந்த வேட்பாளராக வர வேண்டும் என்பது என்ன காரணம்? ஆமாம், ஒன்றை இதில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் நான் எம்பியா இருந்தாலும் இதற்கும் நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. நான் இதில் தேசிய விடுதலை கட்சிக்காக, நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டிக்காக ஒரு உறுப்பினராக நிற்கின்றேன். அதாவது இந்த கட்சி மட்டும்தான் என்னை தெரிந்த வரையில் எனக்கு பலர் சொன்னார்கள், பிடிஎஃப்ல இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள், நமக்கு தமிழ் ஃபார் லேபர், தமிழ் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் இருக்கின்றது, அவர்களுடன் நாங்கள் முரண்பட வேண்டும். ஆகவே கொஞ்சம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம், ஆனால் ஓப்பனாக சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் அதுதான் சொன்னார்கள், ஓப்பனாக சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் உங்களுக்கு தமிழர் என்ற முறையில் நிச்சயமாக நாங்கள் தமிழர் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் நான் நம்புவது தமிழ் மக்களையும், மக்கள் சக்தியை மகான் சக்தி என்று போல மக்கள் தான் இதற்கு ஓட்டு போட வேண்டும். ஆகவே இது ஏன் நான் லேபர் கன்சர்வேட்டிவ் விட இந்த கட்சியில் நிற்கிறேன் என்றால், இவர்கள்தான் சுய உரிமை, ஒவ்வொரு மக்களின் சுய உரிமைக்கு அடிப்படையாக வைத்த கட்சி. லேபரோ கன்சர்வேட்டிவோ அதை கூட சொல்வதற்கே முன் வர மாட்டார்கள். உங்களுக்கு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் எடுத்து தருவோம் என்றது. ஆனால் எழுத்தில் போடுவது இவர்கள் போட்டுள்ளார்கள். அவை எது முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்? எமக்கான சுய உரிமையை நாம் எமக்கு தமிழத்தை எடுத்து தரக்கூடிய ஒரு கட்சியுடன் தான் நிற்க வேண்டும். ஆகவே நான் முதல் இந்த கட்சி இது என்னத்தை செய்யும் என்ற அடுத்த கேள்வி வரும். இது ஒருவராவது யுஎனுக்குள் போய்விட்டால், யுஎன் இல்லை, யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட், ஐரோப்பிய பார்லிமெண்ட்டுக்குள் போய்விட்டால் என்ன நடக்கும் என்று என்னை பொறுத்தவரையில் 3 ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணப்பட்டது. நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா 3வது ரெசல்யூஷன் நிச்சயமாக வீக்கான ரெசல்யூஷன் என்று அந்த விடயத்துக்கு அடுத்து வரும். நான் அடுத்ததாக வரும்படி பொது நேயர்கள் இங்கே சொல்வதாக இருந்தால், யோகலிங்கம் தமிழ் மக்கள் சார்பில் இந்த கட்சியில் நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டியில் போட்டியிடுகின்றார். அது தவிர இன்னும் மொத்தமாக 8 பேர் போட்டியிடுகிறார்கள். கிராம் வில்லியம்சன் இருக்கிறார். அது தவிர சபாயின் சராவாக் பகுதிகளைச் சேர்ந்து டோரிஸ் ஜோன்ஸ் இந்த வேட்பாளராக இதில் போட்டியிடுகின்றார். அதோடு
போனியோ ஆப்பிரிக்காவில் நைஜீரியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மட்டாபலன் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பெர்னார்ட் டியூப் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். அது தவிர கிரஹாம் வில்லியம்சன் இவர் இங்கிலாந்து மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம் அல்லது இங்கிலீஷ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவோம் என்கிற பாதையிலும், அது தவிர இந்திய பிராந்தியம் என்று வருகிற பொழுது குறிப்பாக சீக்கியர்களை, அந்த புலம்பெயர் தமிழர் சீக்கியர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற ஜெகதீஷ் சிங், அது தவிர அசர்பைஜானில் இருக்கக்கூடிய துருக்கியர்கள் சார்பில் அராஸ் யர்ட்சவன் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இங்கே வந்திருக்கின்ற டாக்டர் யூசுப் அன்வர். I would like to bring you into the conversation, Dr. Yusuf Anwar. I know you represent Kurdish community here in the UK, the diaspora community. Tell us more about the Kurdish community and the struggle for self-determination. It's a unique, and as any other struggle, it is complex. Tell us. It's true. First of all, I'm very pleased today to be here, first time on Tamil TV, so I have a chance to talk to our friends, Tamil people, to tell them about our struggle as well, about our pain and problems we are facing throughout the history. Of course, I think we have a very similar struggle to our Tamil friends. So we as a Kurd, 40 millions are living without any homeland. If I just make it 40 million, you said. 40 million, yeah. This country, British country, after First World War, they have divided our land, Kurdistan, into new artificial countries, which is called today Syria, Iraq, Iran, and Turkey. And since we are under occupation of this country, and we've been subjected to all kind of discrimination, detention, even genocide, same like what you have been subjected to, I think. And none of this Western government and even regional government, they never had to give attention to our problem and to our struggle, unfortunately. So that is our struggle today inside the Kurdistan. And we are, as a Kurd, to be honest, we understand and we feel your pain as well. For last, I think maybe year and a half, I know some friends, Tamil friends, like my friends next to me. I learned a lot from them about Tamil, about their cause, about their struggle. And really, I think it is very painful at this century, 21st century. 100,000 people has been just genocide, massacred in 2009, 2009. It is unbelievable, you know. And even the other day, yesterday, I think, I was on a bus going to one of my meetings. I had a lady next to me, an English lady. And I don't know, we came to point, we are talking to each other. And I said to her, you know, this story, genocide happened in Sri Lanka against Tamil nation. And more than 100,000 has been killed. And 20,000 been buried and they are alive. She said, I don't believe it. She was so surprised. And we all are really in pain because of this, what happening in Tamil land and what it is happening in Kurdistan. You know, in 1988 as well, we've been subjected to chemical weapons. They have used the chemical weapons as well against us as a Kurd. In 2004, in Syria as well, they have massacred hundreds of Kurds, and nobody even talked about it. And I remember when the chemical weapons used against a Kurd, some media and journalists, they asked Foreign Office about information coming out that chemical weapon has been used at that time.
Foreign Office, they claimed it's no information we have regarding to that matter. So imagine what happening in Kurdistan, what happening in Tamil land. So still, these countries are turning blind eye on us. Let me translate that. It's quite a bit. So, நேர்கள் சுருக்கமாக டாக்டர் யூசுப் அன்வர் சொன்னதை மிகச் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு போவது பொருத்தமாக இருக்கும். அவர் சொல்லுகிறபடியும் நான் கேட்டிருந்தேன், இந்த தமிழர்கள் பிரச்சனையை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும். கிரஹாம் இங்கே இங்கிலாந்து மக்கள் என்கிற அடிப்படையில் இருக்கிறார். ஆகவே இந்த இடத்தில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது குர்திஸ்தான் மக்களுடைய பிரச்சனையை லேசாக சொல்லுங்கள் என்று சொல்லப்படுது. அவர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார். எல்லா நாடுகளிலும் நடக்கக்கூடிய விடுதலை போராட்டங்களை போன்றுதான் எங்களுடையதாகவும் இருக்கிறது. இரண்டாவது உலகப் போர் வரையில் குர்திஸ்தான் என்கிற ஒரு நாடு அங்கே இருந்து வந்திருக்கிறது. அந்த தேச மக்கள், குர்திஸ்தான் மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த போருக்கு பிறகு இங்கே பிரித்தானியர்கள் இந்த ஆட்சியை ஆண்டவர்கள் விட்டு மீண்டும் தங்களின் நாடுகளுக்கு வருகிற பொழுது எல்லா நாடுகளும் செய்த போன்றும் அங்கே செயற்கையாக 4 நாடுகள் உருவாக்கம் பெறுகின்றன. குர்திஸ்தான் தேசத்து மக்கள் 4 நாடுகளிலும் பகுதி பதியாக ஒரு கேக்கை துண்டு வெட்டுவதாக வெட்டி பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த குர்திஸ்தான் இருக்கின்றவர்கள் இப்போது சிரியாவில் ஒரு பகுதியாகவும், அதனுடைய இன்னொரு பகுதி ஈரானிலும், இன்னொரு பகுதி ஈராக்கிலும், இன்னொரு பகுதி துருக்கியிலுமாக அவர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள். இந்த பிரிவுக்கு பிறகு இந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை அரசுகளினால் இந்த குர்திஸ்தானிய மக்கள் தொடர்ச்சியாக பலவிதமான துன்புறுத்தல்கள், வன்முறைகள், அடக்குமுறைகள், இனப்படுகொலைகள், போர்க்குற்றங்கள் இவற்றினூடாக தொடர்ச்சியாக அடக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அந்த ஒரு சூழலில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம். தமிழர்களுக்கு நடந்த பிரச்சனை பற்றி கேள்விப்பட்ட பொழுது எங்களுக்கும் இப்படித்தானே நடந்தது என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த அமைப்போடு சேர்ந்து நாங்கள் செயற்படுகிறோம். ஆகவே இந்த மேற்கு நாடுகள், குறிப்பாக பிரித்தானிய அரசுகள் போன்றவை இவ்வாறான பாதிப்புகள், ரசாயன ஆயுதங்கள் எங்கள் மீது பாவிக்கப்பட்டது பொழுதும் கூட அவற்றுக்கு ஆதாரம் இல்லை என்று புறக்கணிக்கிற ஒரு சூழலில் தான் இந்த களத்துக்கு வர வேண்டி இருக்கிறது என்பது அவருடைய பார்வையாக இருக்கிறது. நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசலாம். I would like to bring Graham. Recently, after you announced that a National Liberal Party is formed and it's going to contest in the European Union election, there's a huge news story in Channel 4, which says that you have been the supporter of BNP, which BNP supported trade union. You are an executive member of BNP supported trade union. So BNP is an ultra-nationalist movement in this country. People know when we say BNP, they know who they are. And it was shocking for so many Tamils. Graham has been working with Tamils for years. Now suddenly this news coming up that he's connected to BNP. So you haven't denied that news report. So when do you changed, or when did you make the change to come into this kind of struggle from BNP support stand? Basically, well, I was never been in the BNP Okay. at all. Was in the National Front. The trade union, BNP supported trade union. I was yeah. in National Front 25 years ago. Obviously, I was very young at the time. And I decided that it wouldn't work because it had a bad reputation, and I left. And I didn't do very much for many years, but one of my Tamil friends in 2007 got me interested in the Tamil cause and the problems that people faced. And since that time, I also got to meet Kurds and Sikhs and other peoples whose stories are very similar. They have the same problem faced. The stories are very, very similar. And whilst we in the West don't suffer those sort of problems, we tend to be the reason why they have those problems. As I think one of our friends said here, the British Empire was created a lot of the problems we see today. We drew lines across rivers, across mountains and through peoples. And I think we have a moral responsibility. So my attitude is that being British, being English, my forefathers helped create a lot of this problem. And I'm dedicated now to put that right and turn it around. And you have no connection with the National Front anymore?
No, that was 25 years ago. 25 years ago. Yes. It's Young very man, old. and now I'm a little bit older. Yeah, and it was a very old story. Very old story. நேர்கள் அதனை சுருக்கமாக அந்த விடயம் என்னவென்று தெளிவுபடுத்த வேண்டும். பிஎன்பி என்கிற கட்சி உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகவும் தேசியவாத கட்சியாக குடிவரவாளர்களுக்கு எதிரான ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது. அதனுடைய தொழிற்சங்கம் நேஷனல் ஃப்ரண்ட், இதில் கிரஹாம் வில்லியம்சன் அதனுடைய நிறைவேற்று குழுவினுடைய உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு செய்தியை சேனல் 4 தொலைக்காட்சி அண்மையில் ஒளிபரப்ப இருந்தது. இந்த விடயம் பரபரப்பாக இருந்த ஒரு சூழலில் நான் கேட்டேன், எப்படி இந்த சுயநிர்ணய உரிமையாளர்கள் அல்லது தமிழர்கள் போன்ற போராட்ட குழுக்களோடு இணைந்து செயற்படுவதாக கூறுகின்ற நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு தேசியவாத கட்சியோடு இணைந்திருக்க முடியும் என்று அவர் சொன்னார். அந்த கட்சியில் நான் ஒருபோதும் இணைந்திருக்கவில்லை. 25 வருடங்களுக்கு முன்னர் தன்னுடைய இளமை காலத்தில் இந்த தொழிற்சங்கத்தில் நான் உறுப்பினராக இருந்தது உண்மை. அது மிகவும் பழைய கதை. அதன் பிறகு காலம் மாறிவிட்டது, நான் மாறியிருக்கிறேன். அவர்களுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இப்போது இல்லை. இப்போது எங்களுடைய மூதாதையர்கள் இந்த இனங்களுக்கு செய்த தவறுகளுக்கு வடிகால் தருகின்ற வகையில் தான் இந்த கட்சியை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். ஆகவே அந்த கதை ரொம்ப பழைய கதை என்பதாக அவருடைய வாதம் இருக்கிறது. என்னுடைய கேள்வி என்னவென்று சொல்லி சொன்னால், இப்போது கிராமம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது yeah, please. Yeah, I just want to add, if I can, I think you have to be we have to be fair when we going to value or judge someone. We know Mr. Graham for years, and to be honest, if we did not believe in him, we would never even have any connection or relation with him. But what we have got from him for these years, it is support for our cause, supporting not only Kurdish, the rest as well, but I am sure about the Kurdish issue. We had many meetings, we had many events, and he was always trying to push forward our cause here in the diaspora. How you guys reacted when you heard this story in Channel 4? Yeah, to be honest, your committee. I believe this is like campaign war against us. I think this make us more stronger because we trust in each other. We didn't come just, we know whole stories about each other. And we have a trust in each other. So when we came to this platform, we know all the things, and even we expected more than that. And to be honest, I had many like this allegation against me as well regarding to other matters. So even I don't want to talk now. I know it is everyone we have to be honest and realistic. Every one of us has a part of his life, maybe he's not happy about it 20 years ago or 30 years ago, but we can't judge, as an individual on what you have done for last 10 years, 15 years, what you are doing today. So I think we have to be fair regarding to this matters. We are honest, we are talking. You see, I said to you now about myself, it's many allegation. But So did you felt the same way? How did you feel? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நிச்சயமாக ஒரு ஷொக்காக தான் இருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கே தெரியும் அவர்கள் நாங்கள் நிற்பது இப்போது நமது குழு அமைப்புகள் போல இல்லாமல் கன்சர்வேட்டிவ், லேபர், லிப்டம் என்று பெரிய பெரிய இந்த நாட்டையே ஆண்டு கொண்டிருக்கும் கட்சிகள். அவர்கள் எல்லா வகையான அழுத்தங்களையும் கொண்டு வந்து நிச்சயமாக நிப்பாட்ட பார்ப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வேண்டியது வாக்குகள். நீங்கள் முதலே சொன்ன போல் வாக்குகளை எடுத்து விட்டு இந்த முறை ஒரு அப்ரிஷியேஷன் பண்ண வேணும், கன்சர்வேட்டிவால் போய் நமக்காக கதைத்து விட்டு வந்து இங்கும் செய்தார் டேவிட் கேமரோன். அதுக்கு எமது அப்ரிஷியேஷன் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். தமிழ் மக்களுடைய நன்றி கடன் இருக்கின்றது. ஆனால் இது நிச்சயமாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியதுண்டு. இவர் சொன்ன போல் என்னையே நிச்சயமாக திரும்பி ஒரு புலி, ஒரு டெரரிஸ்ட் என்று சீல் பண்ணுவதற்கு நேரமே எடுக்காது நிச்சயமாக. அதே போல் அந்த விடயத்தில் சுருக்கமாக இங்கே வருகிறது. Can you tell us a bit that we know the obvious situations of other communities in the party where they all represent extremely suppressed nations, and you represent
England or English people. How do we make sense of it? How do we make sense of it that Graham is representing in a multicultural, self-determinist organization where he represents English? So how do you describe that? Okay. I personally see myself as representing the world, all self-determinists. Okay. But it was decided that, since we live in Britain, we specifically live in England, many of the people who obviously live on the island are of English extraction, and we need their support for self-determination. And the whole purpose is the campaign, forget about voting for a minute, the whole purpose of the campaign is to profile everybody's causes. And to get the English people and European peoples to understand what's happening, we need to get them to understand what self-determination is. And self-determination, very quickly, includes Scotland having a democratic vote, deciding whether to stay in the Union or not. That is a matter of self-determination. That's something which is denied all my friends back home. That's what we want to see, a Scottish referendum for them. Catalonia in Europe will have a referendum on their separation. The EU is a matter of self-determination. Do we want to stay within the European Union? Do we want a European superstate? Do we want a federal state? Do we want to be totally independent? That is a cause of self-determination. So we're trying to reach out to the majority communities and say, what the Kurds want, what the Tamils want, what the Sikhs want, is what you want. So that's the purpose of putting the English and the European dimension there. We don't suffer oppression. We're here talking on TV. We're not expecting to be arrested, let alone shot when we leave the studio. Many people perhaps would have that experience back home. So we're very lucky in that regard. But nevertheless, we need to win over the majority community to our way of thinking. And that's the reason why we talk about those issues in the leaflet, so that we can win support from them as well. Thank you. நேர்கள் சுருக்கமாக அவர் சொன்னதை தமிழில் தந்து நாங்கள் சின்ன ஒரு இடைவெளிக்கு போகலாம். கிரஹாம் அவர்களும் கேட்டபடியும் இப்போதும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய சமூகங்கள் இந்த நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டியினுடைய உறுப்பினர்களை பார்க்கிற பொழுது பல நாடுகளில் சுயநிர்ணய உரிமைக்காக விடுதலைக்காக போராடுகிற இனங்கள் அவர்களை அந்தந்த பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது என்பது இந்த கட்சியினுடைய கொள்கை அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது தெளிவாக இருக்கிறது. கிரஹாமை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் பிரித்தானியாவில் வாழ்கின்றவர், இந்த நாட்டு குடிமகன், இந்த நாட்டு பிரஜை, இங்கிலீஷ் மக்களை ஆங்கிலேய மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக சொல்லுகிறார். அது ஒரு தெளிவு குறைவாக இருக்கிறது. அது என்னவென்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார், தான் முதலில் சுயநிர்ணய உரிமை என்கிற அடிப்படையில் உலகம் முழுவதும் மக்களுக்கு அது இருக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறவர். இப்போது பிரித்தானியாவை எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்கொட்லாந்துக்கு அந்த சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கிறது. மறுமுனையில் கேட்டலோனிஸ்ட் என்று கூறக்கூடிய ஸ்பானிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்க வேண்டும். அதே போன்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருப்பதா இல்லையா என்பதற்குரிய சுயநிர்ணய உரிமை இருக்க வேண்டும். இப்படி எல்லா இடங்களிலும் இருப்பது போன்று எங்கும் அந்த சுயநிர்ணய உரிமைக்கான குரலாகத்தான் தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்பது அவருடைய வாதமாக இருக்கிறது. வருகின்ற வியாழக்கிழமை மே மாதம் 22 தேர்ஸ்டே அல்லது வியாழக்கிழமை இந்த தேர்தல் நடக்கிற ஒரு சூழலில் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற கட்சி நேஷனல் லிபரல் பார்ட்டி. அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். யோகலிங்கம் யோகி மற்றும் டாக்டர் யூசுப் அன்வர் மற்றும் கிராஹாம் வில்லியம்சன் ஆகியோரோடு நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். சின்ன ஒரு இடைவேளைக்கு செல்லலாமீர்கள். அந்த இடைவேளை முடிந்த பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். அதில் இன்னும் சில முக்கிய விடயங்களை பேச காத்திருக்கிறோம். அதுவரை காத்திருக்கிறோம்.